first of all, for all coming. Дякую. Дуже дякую, що ви приїхали. My understanding is this is the first real in-person meeting of the Associated Акушерка Українська. Як я розумію, то це перша офлайн зустріч організації Асоціації акушерок України. Congratulations. Вітаю вас. So because of that, we want to know where each of you are from. Тому я хочу дізнатися, хто з вас звідки, але пропоную спочатку давайте всі сядемо, а тоді будемо вже говорити. And Ken and I feel like we are catalysts for you, but we are not the center here. You are the center. Ми з Кеном почуваємося так, ніби ми є каталізаторами цієї зустрічі, але насправді не ми є в центрі цієї зустрічі, а ви є в центрі. And we happen to have some information because as a midwife in Ontario and him as an epidemiologist for the midwives all across North America. І так сталося, що в нас є інформація, я як акушерка з Канади, Отава і Кен як епідеміолог. We have seen this before. Ми бачили схожі ситуації раніше. In many states in the United States and many provinces in Canada. В багатьох штатах Америки і провінціях Канади. And actually many countries in Europe. І в багатьох країнах Європи. We've actually testified at many court cases, including legislative court cases, not just for midwives in trouble, but also for legislation in many states and countries. Ми так само виступали в суді в різних судових справах, що стосується не тільки акушерок, але так само in states and provinces in North America, but also не лише в Північній Америці, але так само в інших країнах, зокрема в Європі. As a matter of fact, we were in Guatemala last week. А минулого тижня ми були в Гватемалі, helping them to figure out what they're going to do. Допомагали їм зрозуміти, що вони повинні далі робити. Good morning. My name is Ken Johnson. Доброе утро, я Кен Джонсон. It's a pleasure to be here this morning with all of you amazing women, now that I know something about each of you. Он счастлив быть среди нас и познакомиться с восхитительными женщинами. I'm an epidemiologist, and I worked for the federal government in Canada for 30 years. Он эпидемиолог, работал в государственной программе. But I have more important accomplishments. Но более важное то, что он здесь как бы. I've attended about 15 home births. 15. Он присутствовал на более чем 50 домашних родах. And I acted as a doula at one birth. И был даже как в качестве доулы в одних домашних родах. And I have woken up about 500 times in my bed without my midwife. И он оставался один в постели более чем 5000 раз без своей акушерки. And I have managed to live with a midwife for more than 3 decades. И он сопровождал акушерку более чем 3 десятка лет. Now that's an accomplishment. И это главное достижение его. What I'm excited about is I'm very optimistic that you will be able to move home birth forward in this country. И он оптимистичен в том, чтобы вернуть домашние роды в Украину. And I look forward to helping you understand the science of and research of the safety of home birth more over the next few days.
И он готов показать исследования и то, что домашние роды могут быть безопасными в нашей стране. And finally, to understand research and evidence more clearly related to midwifery and home birth. И познакомить с достоверными исследованиями, которые показывают, что домашние роды с акушеркой безопасны. Because Маша? I'm a firm believer that epidemiology is a great ally of midwifery. Я щиро переконаний, що епідеміологія є союзником акушерства. Дякую. Oh. Didn't I already talk? Maybe not. Am I supposed to have this on? Maybe you can. Okay. Kate, I'm a Canadian midwife born in Canada. Я канадська акушерка, народжена в Канаді, But I saw my first births with Guatemalan midwives. але свої перші пологи я побачила з гватемальськими акушерками. Traditional midwives who, many of whom did not read. А з традиційними акушерками, багато з яких взагалі навіть не читали. And this was before I had my own children. І це було перед тим, як я народила своїх власних дітей. And so I learned a very different way of birth, and it was different. I didn't know what birth was like in Canada because I'd never attended a birth in Canada until I lived in Guatemala for 4 years. Тому я дізналася про пологи з зовсім іншої сторони, бо я не знала, як пологи виглядають в Канаді. А 4 роки спочатку я практикувала, власне, в Гватемалі з гватемальськими акушерками. That was 47 years ago. Це було 47 років тому. Then I had my first babies. The first son was born on the border of Guatemala. А потім я народила свого першого сина на кордоні з Гватемалою і in a little hut. В маленькому будиночку. And my second baby was born in Alabama when I was working with the black granny midwives. А другу свою дитину я народила в Алабамі, тоді, коли працювала з чорношкірими акушерками старшого віку. And the midwife didn't make it across the garden to get to me. І акушерка не встигла дойти через сад до мене. And so one of my focuses in my entire career has been on the wonderful births that I originally saw in Guatemala, how beautiful they were, how gentle they were, and how undisturbed they were. Тому мій такий досвід того, як я бачила, як відбувається народження пологи в Гватемалі, наскільки немає втручань, наскільки вони є такими ніжними і наскільки, власне, без втручань відбуваються. And so I've dedicated the rest of my life basically to looking for models around the world that really work. І все інше своє життя я присвятила тому, що шукала моделі, щоб дослідити, як відбуваються пологи по світу. And that are based not only on a good spiritual solid basis. І пологи, які базуються не лише на хороших спіритуальних, таких містичних основах, but a scientific basis. Але на наукових основах. And it's so amazing how science proves that what we do intuitively is the right thing to do. І це наскільки дивовижно, що наука доказує, що те, що ми робимо інтуїтивно, насправді має наукове підґрунтя. I think in the last almost 50 years and the last 30 years with Ken, we've really proven that a lot of the interventions that have been initiated by the medical profession are not necessary. За останніх 50 років моєї практики, 30 разом з Кеном, ми справді доказали того, що багато втручань, які роблять медичні працівники, є фактично непотрібними. And so it is my dream that Ukraine can return to the beautiful types of birth that they had in the 40s and 50s before so much medical intervention. І моя мрія того, що в Україні повернуться ті пологи, які були 40-50 років тому, без такої кількості медичних втручань.
occurred, and a lot of it was brought by the Soviet autocratic system. І, власне, те, що ті втручання і той підхід, який був привнесений в Україну совєтською авторитарною системою. And I think nobody in this room probably understands as how much that has encroached on normal birth, on normal Ukrainian birth. І, мабуть, ніхто в цій кімнаті до кінця не усвідомлює, наскільки це повпливало на розуміння, що таке нормальні пологи, нормальні фізіологічні пологи. Except maybe one of the people who understands is your grandmother who was born at home. Можливо, одна з людей, яка розуміє, це моя бабуся, яка була народжена вдома.